Good morning and welcome to DOMOTEX 2020, everyone. My name is Yasmine and I am looking forward to finding out what the latest innovations and trends are this year in the world of flooring. And I am especially looking forward to finding out who made these beautiful designs right here. So much to do, so little time. Let's get started. Come on. You guys, I just viewed Jürgen from Rugstar. I'm going to go over and say hello, Jürgen. Nice to see you. Good morning. Good morning to you. Welcome to my DOMOTEX presentation 2020. Thank you so much, and this is one that we definitely cannot miss out on, and you are best known for your animal prints. We're going to talk about highlights and trends in just a minute. Okay. Starting off, why don't you introduce yourself in case somebody doesn't know you? Yes, okay. My name is Jürgen Dahlmanns. I'm architect from Berlin, founder of the brand Rugstar, which happened 17 years ago. And I guess in the last 17 years we managed to build up a distribution network in 30 countries by now. Congratulations on that. Thank you And this so is much. actually, you told me this is your 12th year here at DOMOTEX, so there must be something really good going on that keeps you coming back, right? Yes, I mean, like 2 years ago I said I'm child of the DOMOTEX because my company grew accordingly to my fair presentations at DOMOTEX. So sometimes I'm not sure how much of me is DOMOTEX and vice versa. So I mean, we are really like a really good match. I'm each year very happy to be here. And I think this year is going to be a tremendous show. I think it will too, and we wish you all the best of luck and success. And Jürgen is somewhat of an institution here at DOMOTEX. Everybody knows him for your animal prints, which I mentioned earlier. But you do have some other personal highlights you brought along this year. What is special about this year's DOMOTEX? Yes, well, first about my animal prints. As you can see here, each year I make one specific rug, which is a donation to my grandma. For me, it is like, you know, the romantic idea of or the romantic European idea of the turn of the century, of the 19th century. So these carpets always represent like the books I found with my grandma, where I saw like, you know, like exotic animals, butterflies from my region. And I create now in 17 years a kind of like an army of animals which are surrounding me. These are my protectors. It's like my good avatar. So that is my blessing in terms of a picture for the show, but also for my clients. And a contribution to your grandma. What do we have here? As you can see, the background, it's a traditional Baluch pattern, which it's from its origin, it's between Eastern Persia and Afghanistan. These days, some years ago, you called it Baluchistan, and now it is known a little bit like Pakistan. And these are tribe patterns. And at the moment, there's a big discussion in the design community about multi-shape. Multi-shape, it's extremely on vogue. So you start experimenting with the outline. And I think the second execution we see here beautifully works, because that is a runner for a hallway. And if you think about a hallway, always has these odd too big and too high walls. My hallway makes me fall asleep. I need some light in it and some color, right? So look at that and you see, you would have the perfect eye candy directly in your hallway by getting that. Can I take it a go? Yes, please. Okay, but closing up, we have actually one last highlight, and this is your personal highlight, you told me. And this is something we might be seeing more of tomorrow at our Carpet Design Award tomorrow night. Don't miss out. Should we have a look at that? Oh, yes, please. This is my personal highlight for DOMOTEX 2020. These are two pieces we exhibit at the moment on the wall. The collection called Easy Me. In total, we have 9 different designs. It's a collaboration with an architect from Portland. He designed it. I went with him to India, into the village of the weavers, and after they knotted his specific contemporary modern patterns, we made the weavers to wear the carpets like they were like king's robes. Anyone who wants to learn more about all of this, don't miss out on Jürgen's stand here at Rugstar. We want people to come visit you, of course, and I will see you tomorrow at the award ceremony, I hope. Yes. And I have to move on, Jürgen, because there's so much more to discover. Okay? Thank you so much. Thank you for your time. Let me give you the secret tip. 2 things you should definitely not miss out on tonight. We have our Parquet Star Awards in Hall 8 from 5 p.m. and then the Carpet Star Awards will be taking place from 6 p.m. in Hall 3. And guess what? I even got to talk to one of the Parquet Star Award nominees right here around the corner. Take a look.
Ihr macht Tafelparkett und wow, schick, können wir das mal in die Kamera halten? Ja, wir machen nicht nur Tafelparkett, wir machen auch sämtliche Logos rein. Das wird mit Laser reingebrannt. Wahnsinn, sehr aufwendig und sehr traditionell. Sehr aufwendig. Also solche Dinge kann man bei dir bestellen. Und wie Lederhosen und Parkettböden zusammenpassen, das war jetzt irgendwie die Einstiegsfrage. Aber ich sehe schon, es geht um Tradition und das verkörperst du eben in deinem Outfit wieder. Meine Lederhose ist so alt wie ich. Also 20? Okay, 29. 29, ja. Und diese Böden sind älter. Also diese Böden werden hunderte Jahre alt. Wir sind der Meinung, dass das notwendig ist, weil das Leben noch so lange weitergehen sollte. So lange wie möglich. Und hier auf der DOMOTEX, wie ist das Leben hier so? Was ist für dich das Highlight? Du bist ja von wo bist du angereist? Ja, Aus Kärnten? Aus Oberösterreich. Aus Oberösterreich. Ja. Aus dem Salzkammergut sind wir angereist und wir leben diese Dinge und unsere Häuser schauen so aus. Matthias, die nächste Frage wäre, wann zeigst du mir dein Haus? Aber das besprechen wir nachher, okay? Danke. There's Mr. Rode from MEGA, which is a buyers association, a huge one, and we're going to find out what they're doing here today at DOMOTEX in just a minute. Mr. Rode, darf ich Sie mir gleich, wir switchen mal auf Deutsch und ich habe Sie eben ganz kurz schon vorgestellt von MEGA, der Einkaufsgenossenschaft. Genau. Was haben wir hier gerade miterlebt? Was für Touren sind es denn, die Sie hier organisieren? Wir haben in der MEGA Fachberater, Wand und Boden. Und diese Fachberater sind einzeln in unseren Märkten platziert und die sollen natürlich ihre Ansprechpartner in der Industrie hier kennenlernen und auch mal sehen, was sind die Neuheiten. Was hat die MEGA vor mit einzelnen Lieferanten und einzelnen Produkten. Und da ist das 1:1, der Austausch hier auf der DOMOTEX eben das Wichtigste und Entscheidende. Und wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück, denn Sie müssten sich bitte einmal kurz vorstellen. Ich bin Jan-Stefan Rode, ich bin der Sortimentsmanager der MEGA in Hamburg. Bin verantwortlich für die Wand- und Bodenbelege und hier auf der DOMOTEX eben, um mich zu informieren. Jetzt versteht man das Ganze schon ein bisschen besser und die DOMOTEX hat ja erst gestartet. Das heißt, Sie werden noch wahnsinnig viele Informationen erhalten. Was erhoffen Sie sich denn oder warum lohnt es sich denn hier mit dabei zu sein? Messe verstehe ich so, dass ich Wege sparen kann. Ich kriege nirgendwo so komprimiert Wissen und kann vor allen Dingen Vergleiche anstellen. Wenn ich sonst mühsam Einzeltermine abhalten muss, kann ich hier tatsächlich auch mal von Stand zu Stand springen und Dinge vergleichen und vor allen Dingen Neuheiten vergleichen, weil oftmals ist es ja merkwürdig, haben viele dann doch das Gleiche. Als Einkäufer sind Sie sozusagen auch Trendsetter. Würden Sie das unterschreiben? Sie bestimmen ja den Trend mit, indem Sie über die Einkäufe entscheiden, oder? Sehr gern. Also ich lasse mich auch gern beeinflussen hier durch positive Dinge. Aber die MEGA generell ist ein Trendsetter. Wir sind oftmals weit vor dem Markt. Manchmal viel zu weit, sodass das noch nicht mal angenommen wird. Dass wenn wir die Kollektion, die wir dort gestartet haben, schon wieder einstampfen, kommt der Trend erst richtig zum Tragen. Also da bin ich auf jeden Fall dabei, dass wir Trendsetter sind. Also als Mega-Trendsetter wollen wir jetzt natürlich einen Tipp. Was können wir denn erwarten? Was wird der nächste Trend, den wir alle sehen werden, überall sehen werden und den man auf jeden Fall mitgemacht haben muss? Also das Trendigste momentan ist, glaube ich, Rigidboard. Rigidboard ist in aller Munde. Ob es den Erwartungen gerecht wird, das muss sich erst noch zeigen. Aber es ist momentan das Produkt, was auf der DOMOTEX, glaube ich, an den größten Stellenwert und das größte Gesprächspotenzial hat. Und Rigidboard, finden wir das hier in dieser Halle? Das ist die 13, nein, das ist, glaube ich, in der 11 und der 12 eher zu finden. Die 11 und die 12, okay, da gehen wir jetzt gleich mal hin und gucken uns das an. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Viel Erfolg noch auf der DOMOTEX. Danke auch. Tschüss, Herr Rode. Tschüss.